લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલા ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલા જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, ખુશીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલરશિપ સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે Welcome back, dear students, to the Lux School of Science. And in chemistry, today we are going to talk about the amine compounds. Dear students, initially in amine compounds, we have derived the separation of the amine compounds into primary amines, secondary amines, tertiary amine, as well in aliphatic amines and aromatic amines. Then after, we have nomenclature out the compound. Then after, we have find out some preparations of the amine compounds from some important compounds like cyanide, like nitro compounds, like amine compounds and alkyl halide compounds. Also, we have seen thalamide, Gabriel thalamide test, as well as Hoffman reactions. And then after, we come to know about the properties of the amine compounds. In properties, we have discussed about its states, also its availability, as well as its solidity, as well as its smell and boiling point, as well as solubility in water. Now today, in these sections, we are going to talk about the chemical reactions of amines. In chemical reactions of amines, we have already discussed about the basic character of amines, because you know basic character means what? Basic characters means sometimes some reactions occurs in which if the compounds react with the acid and producing salt, then this is known as basic character. In basic character, we have discussed about the basicity of the amine compounds according to ammonia. We know that now the ammonia is a basic character, but the amines, that is alkali amines, are more basic than ammonia, while the phenylamine or the aromatic amines are lesser basic than the ammonia. That is our knowledge. Okay, so dear students, come on, let's start for today with the some important thing, and this important thing is the formation, why the alkyl amines are more basic than ammonia and why phenylamine are lesser basic than ammonia, that we are going to discuss today. So first of this, we will start with CH3 NH2. Okay, then this could be furtherly added to CH3 CH2 NH2. These also 2 times carbon can be written also in this pattern, CH3 NH CH3. Here also 2 carbon is taken. Okay, this may be repeated like this also in secondary amine, CH2 NH CH2 CH3. And lastly, we can talk about CH3 CH3 and CH3. So dear students, check out the nomenclature of this, as well as try to find out the degree of this, which is primary, which is secondary, like that. Okay, then after you will get some idea about this thing. Okay, so dear students, find out what is there, so what is happening with this. Okay, so dear students, here I can go with this. Actually, CH3NH2 can be talk out as R N H H. Here nitrogen has one non-bonding electron pair.
Same thing we can go with ammonia. Ammonia is everywhere H, H. Here non-bonding electron pair. And dear student, as well, we will go with the aryls. So aryl, in this case, I will take here benzene, here nitrogen, here H, and here H. So all three are looking same. So this is, alkyl amine. This is ammonia, and this is benzyl amine. Now here we can talk about, I told you these are going to react with the acid. This is going to also react with the acid, and this is going to also react with the acid. Okay. Now, what is happening here? The basic thing I am going to explain you. શું થશે આની અંદર બરાબર ધ્યાન આપજો. જે આલ્કાઇલ જે છે અને એરાઇલ છે. આલ્કાઇલ જે છે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટર છે. એટલે these will donate the electron to nitrogen. Hydrogen as usual છે neither electron donator or nor electron acceptor. While aryl group છે, benzene group છે, એ electron acceptor છે. એટલે electron આ બાજુ આવશે. Here electron is donated out. Here electron is withdraw out. These two things is happening. બરાબર ધ્યાન આપજો અધિકાર. Okay. As this R is donating electron, the electron density on this nitrogen will be very high. As here neither electron accepting nor electron donating, it remains as it is. As here the electron is accepted out, that's why the electron density will be lost here. So these things are impacting on the reaction of this with the acid. Are you getting me? And that's why whatever the ion will be produced, that will be make difference. Okay. So dear students, what is happening here? This is attacking on H very firmly, strongly, initially, exactly at a time, while this will not do such thing, and this will do very rarely, very lazily, we can say. This can do very lazily. So dear students, that's why what will happen here, as the electron density is high, the basic character of this thing will be more. So basic of alkyl amine is greater than ammonia. Is greater than ammonia. And ammonia, હવે આમાં તો આ લઈ લીધું છે, આ વીકરે નાઇટ્રોજન થઈ ગયું છે. નાઇટ્રોજન વીક થવાના કારણે એ હાઇડ્રોજનને એક્સેપ્ટ બરાબર કરી શકતો નથી. And as it is not accepting hydrogen nicely, what will happen? Its basic character will be less. So aromatic amines. Okay. So this is the alkyl amine is stronger base than the ammonia, and ammonia is stronger base than the aromatic amines. Here I have taken all the amines group. અહીંયા આપણે બધા કયા લીધા છે? amines group જ લીધા છે. એટલે alkyl amines જ લીધા છે, બીજા નથી લીધા. Here I have take only alkyl amines. Okay? એટલે આ જ લીધા છે, alkyl amine જ લીધા છે. So how alkyl amine character is working, that I have shown, and why the alkyl amines are stronger base than ammonia, that also I have discussed. Okay. So this is our discussion, why something is strong and why something is not strong. Now we will first nomenclature out this thing. So this carbon CH3 and one nitrogen only. So that's why this is known as primary alcohol, primary amines. Okay, this is CH1 એક જ જોડાયેલો છે એટલે આપણ primary amines. Here 2 જોડાયેલા છે N સાથે એટલે secondary amine. આમાં પણ 2 જોડાયેલા છે secondary amine. આમાં 3 જોડાયેલા છે
that is tertiary amines. ઓકે, બધાનું નામ પણ આપણે લખી શકીએ. આનું નામ થશે મિથેન એમાઇન, ઇથેન એમાઇન, એન મિથાઇલ, મિથેન એમાઇન, એન મિથાઇલ, મિથેન એમાઇન. આનું નામ થશે એન ઇથેન, એન ઇથેન, ઇથેન એમાઇન. આનું નામ થશે એન એન, એન એન ડાઈ મિથાઇલ, એન એન dimethyl methanamine, and then dimethyl methanamine. Okay, so nomenclature of this also we understood here, and not only nomenclature, we have also discussed the primary, secondary and tertiary amines. Okay, now we are going to discuss about the basicity of this and how the basicity will be impacted out. That is our topic. Dear student, remember here basicity will be worked by the value of pKb. Value of pKb. And dear students, what you understand about value of pKb? pKb value is as lesser, its basicity is high. pKb ની વેલ્યુ જેટલી ઓછી હોય એટલી એની બેઝિસિટી વધારે હોય, યાદ રાખજો. ઓકે, એમેનિયાની pKb વેલ્યુ 4.75 છે. એટલે આ બધા જ જે આપણે જોઈશું એના pKb ના વેલ્યુ 4.75 કરતા નીચા જશે. કાય? કારણ કે આ બધા જ કોણ છે? આલ્કાઇલ એમાઇન છે, અને આલ્કાઇલ એમાઇન્સ આર સ્ટ્રોંગર બેઝ દેન ધ એમોનિયા. બટ હિયર what is the trend for the basicity that we are going to derive, and that's why this is important. So come on, look at this. First of all, ethanamine. First of all, methanamine. As methanamine is now this alkyl group, કાર્બન જે છે CH3 એટલે alkyl group છે, મિથેન છે, ઇથેન છે, પ્રોપેન છે, these are electron donator. And this is donating electron to nitrogen. And nitrogen ne electron donate કરે છે. This is donating electron to nitrogen. As it is donating electron to nitrogen, nitrogen become more stronger and its basicity increase, and the value of basicity of these is 3.38 pKb value. That means it is stronger than the ammonia. So this is completed. Its value of the pKb of methanamine is 3.38. It is logical. Now here, two persons are there. Carbon will also donate the electron, and this carbon is also going to donate electron. Both carbon is going to donate electron, but the length is difference. અહીંયાથી જરાક દૂર છે એટલે એટલું બધું જશે નહીં. તે છતાં પણ બે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે છે એટલે નાઇટ્રોજનના ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી બહુ જ વધી જશે, અને નાઇટ્રોજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી વધી જશે તો ઓબ્વિયસલી એની જે ટેન્ડન્સી છે એ બેઝિસિટીની એ પણ વધશે, અને બેઝિસિટી વધે તો pKb નું વેલ્યુ ઘટે. So that means here 3.29 is the value for the ethanamine. For the ethanamine, the value is 3.29. જુઓ, બે કાર્બન થતા બેઝિસિટી વધી ગઈ because it is electron donating group. So negative I effect is impacting here. Positive નહીં. અહીંયા કઈ I effect લાગે છે આપણને? Negative I effect is impacting, and that's why the value will be changed out and it become 3.29. So hope that you understand this point. Now here, this carbon is also going to donating. This carbon is also going to donating. Both the carbons are going to donating the electron. Not only that, we can consider that when the electron is donated out, the length is also not so far. And that's why the electron density will be more stronger, because what happened here? There is no electron cloud of carbon will be sorting the values. Okay? અહીંયા વચ્ચે કાર્બન નડી જાય છે, જ્યારે આમાં કાર્બન નડતો નથી. નાઇટ્રોજનને સીધે સીધું બંને બાજુથી મળે છે. And that's why we can say that
The basicity of these should be more than these two. આ બંને કરતા વધારે રહેવી જોઈએ. And let's see. So basicity value of N-methyl methenamine is 3.27. And that is the evidence what we are discussing. And the value is 3.27. And that is the evidence what we are discussing here, how the value will be impacted out. So hope that you understand this point very nicely. Now, here, this is going to donate, this is going to donate. 4 persons are there which are going to donate electron to the nitrogen. And that's why the electron density become very, very high. And that's why its value should be more than higher than this. So, N-ethyl ethanamine has value of pKb should be less than 3.27 is my opinion. Now, what is the real value? Check out your book. What is the real value of N-ethyl ethanamine? And N-ethyl ethanamine has the value 3. And our logic is 100% sure. So I hope that you understand this point very nicely, how the basicity is impacting onto the primary, secondary, and now tertiary amine. What is happening with tertiary amine? So your logic will be this. This is donating, this is donating, and this is donating. 3 persons are donating at a time and nearly. That's why its basicity will be very high. And that's why the pKb value will be very low. It should be less than this. It should be less than this. Or it should be less than at least these two to kharij. આ ત્રણથી તો less than રહેવી જ જોઈએ. Because here 4 carbon we can understand. What do you think? શું રહેવું જોઈએ? Actually, when I will write pKb value of this, you will be surprised. The pKb value of these is actually N-dimethyl methenamine is 4.22. Surprising. Why? So dear students, here is the discussion. Okay, though it has 3, tertiary has the 3 donator group, but the basicity value not only depend onto the eye effect or negative eye effect or inductive effect, we can say it's also depend on the solvation and spatial resistance. Okay, કોના કોના ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે? સોલ્વેશન વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ કરે છે અને સ્પેશિયલ એટલે જે સ્પેસ ની અંદર જે એનું રેઝિસ્ટન્સ છે તે. હવે here the clouds are 3 are repelling each other and that make the spatial resistance, and this due to that the electron density instead of increase it decreases the value, and as it decreases the value the basicity decrease, and that's why as basicity is decreased the value of pKb is increased out, and that's why it is higher value. So here what should be our conclusion? Chalo આના પરથી conclusion શું થાય? So I am making conclusion like this. The basicity of secondary amine is higher than the primary amine. Basicity of the secondary amine is higher than the primary amine, and the basicity of the primary amine is higher than the tertiary amine. So tertiary amine should be last. Actually it should be like this na. આ ત્રણ છે વધારે એટલે આવું રહેવું જોઈએ. 3 degree, 2 degree, 1 degree આવું રહેવું જોઈએ, because અહીંયા 3 છે, અહીંયા 2 છે ડોનેટ કરવા વાળા અને અહીંયા 1 જ છે. So tertiary, secondary અને primary અંડરલાઈન કરું છું એ જુઓ, એ બધા મિથાઇલ ગ્રુપ છે.
ત્રણ મિથાઇલ ગ્રુપ છે, બે મિથાઇલ ગ્રુપ છે અને સિંગલ મિથાઇલ ગ્રુપ છે. તો સિંગલ મિથાઇલ ગ્રુપનું જે વેલ્યુ છે એ સિંગલ મિથાઇલ ગ્રુપની કરતા ડબલનું ઓછું થઈ ગયું. ધેટ મીન્સ બેઝિસિટી વધી ગઈ. તો ટ્રિપલનું તો એનાથી ઓછું થઈ જવું જોઈએ, બેઝિસિટી વધારે રહેવું જોઈએ. ધીસ શુડ બી ધ ટાર્ગેટ, બટ એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ નોટ ટાર્ગેટ. The target is this. Okay, secondary has the higher value than the primary, and primary has the higher value than the tertiary, and this is the order of basicity in the primary, secondary and tertiary amine. Remember, secondary has higher value than the primary, than the tertiary. Okay, and this is due to the solvation and special resistance effect. Okay, so I hope that you understand this point for the alkyl amine and its basicity. So now we will look at the second point, that is the aryl amine. Aryl amine and its basicity. So dear students, aryl amine is nothing but the benzene ring. This is the aryl amine. Now, general talk of the benzene or general talk of the basicity is that as cation is remain more time free, cation જેટલો free રહે બહાર એટલું એની બેઝિસિટી વધારે હોય છે. અને we were discussing acidity of phenol and acidity of alcohol. At that time we have discussed that phenol has resonance structure, and due to that resonance structure the phenol's acidity was higher than that of the alcohol. Here what is happening? We have seen earlier and that aromatic amines are having less basicity. Now here discussion point, whether it is resonance structure or not. जो resonance structure होय तो positive ion, that is the cation remain more time free. Let's see, check out. So here nitrogen has extra electron pair, and due to that reason this extra electron pair will be donated out here, and that's why this double bond will be donate the electron to its side, and resonance structure will be offered here also. And now here double bond, nitrogen has one more bond, ચાર bond થઈ ગયા, બે હાઇડ્રોજન ના અને બે પેલા. ઓકે, અને અહીંયા આ કાર્બન પાસે બોન્ડ ઓછો થઈ જવાનો નેગેટિવ, આ બે બોન્ડ પર કોઈ અસર થઈ નથી. So that's why that become negative. Now this electron will be donated to here, and that's why this double bond will be donated the electron here, and that's why the now resonance structure will reach in this position, in this pattern. અહીંયા તો તમારા પાસે N plus છે, H2 છે જ, but double bond will enter here. આ તો છે જ, અને આ point પર minus થઈ જશે. That is the simple thinking. Now this electron is going to donate it out here, and the double bond will be donated to this position, and double bond is donated this position. That's why now the resonance structure will be changed, and this become minus here N plus H2, and here and a double bond અહીંયા છે એટલે આ double bond અહીંયા આવી જશે. So this is the our structure. Now final step. કે final step માં આ electron અહીંયા donate થશે એટલે આ અહીંયા donate થશે. So now final resonance structure will be this. આ double bond અહીંયા આવી ગયો, આ single bond થઈ ગયો, NH2 અને બે electron અહીંયા મળી ગયા. So we reach here in this position. But see the bond પહેલા 1 2 3 આ હતા, પણ એનું ડાયરેક્શન બદલાઈ ગયું, 1 2 3 આ થયું. So here also resonance structure, and as we know that here resonance structure is there, due to that resonance structure its basicity should be more. But what is actually correct value? Basicity of the alanine is nearby 9.
why this is happening. તો અગર આપણે એની ડિસ્કશન કરીએ કે એવું કેમ થાય છે, સો ધેટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ ટોક. એવું થવાનું રીઝન છે કે ધો ધીસ ઇઝ their resonance structure, the positive ion, that is cation, should be remaining more time stable, but the protation should not happen. એ પોતે જ પોઝિટિવ આયન બનીને રહ્યું છે. જો તો જે H+ ને પ્રોટેશન થવું જોઈએ એ થતું નથી. એકચ્યુઅલી પ્રોટેશન માટે, પોઝિટિવ આયન માટે આટલા બધા સ્ટ્રક્ચર વચ્ચેના આ સ્ટ્રક્ચર પ્રાપ્ય આપણને મળતા નથી. આ જે એનિલિનિયમ આયન જોઈએ છે ને, તે એનિલિનિયમ આયન માટેના વચ્ચેના સ્ટ્રક્ચર મળતા નથી. એકચ્યુઅલી એનિલિનિયમ આયન માટે વી હેવ ઓનલી ટુ સ્ટ્રક્ચર. ધીસ NH3+ પ્રોટેશન માટે આ જ આવે, કારણ કે આ તો પ્લસ છે, આ 3+ છે અને હાઇડ્રોજન સાથે એને રિએક્ટ કરવાનું છે. કોના સાથે? પ્રોટોન સાથે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, સમજો, તમે પોતે વિચારો, આ પ્લસ છે, આ પ્લસ છે, એકબીજાને જોઈન કરશે? આ પ્લસ છે, આ પ્લસ છે, જોઈન કરશે? નહીં કરે. કોણ પ્લસ છે? આ NH2 અને આ H+, આ NH2 અને H+. સો આપણને ખાલી બે જ સ્ટ્રક્ચર આટલામાંથી મળી શકે છે ફોર ધ પ્રોટેશન, and these two structure are these. તો એનિલિનિયમ આયન જેની વાત કરીએ છીએ આપણે, એ એનિલિનિયમ આયન only 2. આ તો પોઝિટિવ છે, પોઝિટિવ છે, પોતે જ પોઝિટિવ છે, તો H+ આયન સાથે પ્રોટેશન કરી શકતા નથી, and that's why only 2 NH3+ NH3+ 2 structures are available, and due to that reason now basicity will be less. That's why the value of pKb will be higher than the 4.75, and that is our topic. So I hope that I'm able to explain you the basic character of the amine. Now here also we can talk about something else, and what is that? Here also with aniline, with alanine some group may be attached out. હવે એનિલિન ની અંદર ગ્રુપ એટેચ થાય તો શું થાય? બેઝિસિટી. that we are going to discuss. So alanine ની અંદર CH3 છે કે OCH3 છે, આવા ગ્રુપ એટેચ થાય તો આ ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટર છે, અને આ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટર હોવાથી એની બેઝિસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટર છે એટલે એ લોકો બેઝિસિટી ઇન્ક્રીઝ કરે છે. કોણ? CH3 અને OCH3 બેઝિસિટી ઇન્ક્રીઝ કરશે. બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ, સપોઝ કે આના બદલે આપણે NO2 છે, COOH છે, SO3H છે, આવા ગ્રુપ અંદર એટેચ કર્યા. સો આવા ગ્રુપ એટેચ કરવાથી બેઝિસિટી ઇન્ક્રીઝ થવાના બદલે ડિક્રીઝ થઈ જશે, બીકોઝ ધીસ ગ્રુપ આર ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર. તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર ગ્રુપ અંદર એન્ટર થશે, at that time instead of increasing in basicity will be decrease. Okay, so that is our target point. So any doubt now? સમજ પડી ગઈ કે અહીંયા બેઝિસિટી જો CH3 અને OCH3 જેવા ગ્રુપ અંદર જો એન્ટર થાય તો આ ગ્રુપ શું કરે છે કે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે છે, અને as these are donating electron, the basicity is the increasing value. અને આ બધા ગ્રુપ જો એટેચ થાય તો એ લોકો ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર છે, અને as these are electron withdrawing group, એ લોકો ઇલેક્ટ્રોન પોતાના પાસે લઈ લે છે, અને જે નાઇટ્રોજનની સ્ટ્રેન્થ રહેવી જોઈએ એ રહેતી નથી, and that's why basicity decrease. Okay, so here we can write the one formation or the flow chart for this. And what should be the flow chart for this? So here is the flow chart. અગર તમને આપી દીધા છે NH2 અને NO2 બેન્ઝીન રિંગ સાથે, here only NH2 છે, અને here બેન્ઝીન સાથે આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોવિંગ ગ્રુપ લઈ લઈશું, whatever you like, that we will given the OCH3. ચલો, what should be the symbol in between? તો dear students, આ એનિલિન કરતા આ વિથડ્રોવિંગ ગ્રુપ છે, વિથડ્રોવિંગ ગ્રુપ છે એટલે એની બેઝિસિટી ડિક્રીઝ કરે છે. સો ધેટ્સ વાય ધીસ સિમ્બોલ. આની એનિલિનની બેઝિસિટી વધારે હશે. ઓકે,
અને આ એલેનિન આ ઇલેક્ટ્રોન આપનાર છે, બરાબર. તો એ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે, એટલે એ ડેન્સિટી વધારે છે, એટલા માટે ફ્લો ચાર્ટ should be in this pattern. Okay, so these are the basic characters of this, and with this last point we have separated about the basic character. Entirely we have discussed about the basic character of the all the kinds of alkyl and aryl, even ammonia and amines. Okay, now what you have to understand, આવા ગ્રુપ જાતે લખો, જાતે બનાવો. આ લોકોની બેઝિસિટી કોના સાથે કમ્પેર કરો? પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્સરી. એક્ઝામમાં આવા 5 આપેલા હશે અને 5 ને તમારે એની બેઝિસિટી ઓર્ડરમાં ગોઠવવાના હશે. So hope that you will do that, and with this we are ending a video here. If you enjoy this, wait for me tomorrow.